To pull oneself together. To pull yourself together. Arthur, you've got to pull yourself together. Assalomu alaykum. Bu videomizda sizlar bilan ingliz tilidagi iboralardan biri pull yourself together haqida gaplashamiz. To pull yourself together. Ingliz tilidagi bu ibora o'zbek tilida qanday ma'no anglatadi? Xo'sh. To get control of your emotions or actions after being very upset. Ya'ni misol uchun biror bir kishi xafa bo'ldi. Qanaqadir noxush xabar eshitdi yoki kimdir uni xafa qildi yoki kim bilandir urushib qoldi. Arthur, you've got to pull yourself together. Shu vaziyatda siz aytishingiz kerak. Bunaqa vaziyat ko'p uchragan bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zingni qo'lga ol degan so'z bor o'zbek tilida. Ya'ni ingliz tilidagi mana shu ibora o'zbek tilidagi o'zingni qo'lga ol iborasiga, demak so'ziga to'g'ri keladi. Misol uchun xafa bo'ldi, janjal qildi, qandaydir bir noxush xabar eshitdi biror bir kishi va siz unga tasalli beryapsiz. Ya'ni nima deysiz? Ya'ni o'zingni qo'lga ol deysiz. Ingliz tilida you ought to pull yourself together. Ya'ni sen o'zingni qo'lga olishing kerak. I'm so angry right now. Oh, what's the problem, sweetie? Well, my mom didn't buy me the toy set. She didn't keep her promise. Oh, all right, calm down and pull yourself together. Demak, bundan ma'no kelib chiqadiki, biz to put yourself together ni o'zbek tilidagi, demak, o'zingni qo'lga ol iborasiga, so'ziga moslashtirsak bo'ladi.